natin lang kasi usapan natin naman 7, di ba? Okay, 第3课他不是学生他wait, meron yatang pumasok. Okay. Nakikita niyo ba? Wala pong screen. Wala, nawala. Okay, wait. Nakita na? Opo. Okay. Okay, 第3课 lesson 3 na tayo, no? 他不是学生，不是 alam naman natin ang 不是 is no, not or. So ibig sabihin hindi siya 学生 is student. She is not a student. Okay? 他不是学生. Okay, next. Basahin muna natin ha, sabi niya. Gloria, ni 姐姐 alam mo 姐姐 is sister, elder sister. 是学生吗? Teacher ba yun ate mo? Sabi niya, 她不是学生 she is not a student. 她不是学生她大学毕业了 she is already finished college graduate na siya. 大学 is college, 毕业了 is graduate na siya. 她在哪里工作? Saan siya nagtatrabaho? 哪里 is where, 工作 is saan. Okay? 她在哪里工作? Is she studying? Okay, next. 她在哪里工作? 好，我姐姐在银行工作。她先生在电脑公司工作。Okay? 我姐姐, ang ate ko ay is saan nagtatrabaho? 在银行, sa bank. 银行 is bank. 工作 is nagwo-work. 他先生, ang Mr. niya, 先生 is Mr. 在电脑公司工作. Sa ano siya? Computer company na nagwo-work. Okay? 你姐姐结婚了吗? Yun, ate mo ba is may asawa na ba? 结婚了吗? 结婚了. 他们有小孩吗? Meron ba silang anak? 有小孩吗? 他们有2个孩子. Meron silang 2 anak. 2个孩子. 孩子 is anak. 一个儿子, isang anak na lalaki. 一个女儿, isang anak na babae. 2个小孩都在小学念书. Ang 2 anak niya, 2个小孩, 2 anak niya, 都在, 都 is all. 在 is doon nag-aaral saan? Sa elementary school. 小学 is elementary. 念书 is nag-aaral. Okay, let's read it together. I'll read the first stanza and then you read, okay? Para ma-practice natin, ha? Mas gusto ko yung both ways, okay? Let's see. Okay, Gloria, 你姐姐是学生吗? Okay, everybody. Gloria, 你姐姐是学生吗? 对, bakit si Andes lang ang nagbasa? Lahat tayo. It's okay. Walang judgmental dito, ha? Good evening po, ma'am. Good evening, Good evening, classmate. Marlene. Okay, let's read it together, ha? 你姐姐是学生吗? 你姐姐是学生吗? Yes, very good. Okay. 她不是学生. 她不是学生. Yes, she is not a student. 大学了. Graduate na siya sa college. Again. 大毕业了. Yes, 毕业了. 毕业.
他毕业了，他毕业了。了，对，very good。毕业 Yes，毕业了，他在哪里工作 ？Where is he studying？他在哪里工作他在哪里工作？你在哪里工作？ ？Very good。我姐姐在银行工作。我姐姐在银行工作。 Yes, very good. OK。先生在电脑公司工作。先生在什么？工作。工作。 Very good. Next，你姐姐结婚了没？Asawa na anak ko ate mo。你姐姐结婚了。你姐姐结婚了，他们有小孩吗？他们有小孩吗？小孩，哎，不是，孩子，sorry，孩子吗你姐姐结婚了。孩子吗？他们有孩？Yes, 子吗？ Marley, nasa ba siya? 他们有2个孩子。他们有两个孩子，一个女儿，他们有一个儿子，一个一个女儿，一个一个儿子，一个女儿，一个儿子，一个女儿。 2个孩子都在小学念书。两个小两个孩孩子都在学在念书。 对，ano mga words na hindi nyo alam para pag-aralan natin? 我们有小孩 Po, 学小学的念书。 sorry, hindi kita maintindihan. 两个孩子 is dalawang bata. 对嘛？两个小孩， 2个孩子都在小学吗？小学，2个孩子，2个小孩都在小学念书。Ang dalawang bata ay saan nag-aaral? Sa elementary school. Sila nag-aaral. 小学 elementary 吗？ is elementary school. 小学 is elementary school. Okay? 然后用 college 是大学，对不对？ Yes, 大学. Okay. Yes, 大学 is college. Ang junior high school, diba meron sa atin high school lang. Dito kasi may junior high, may senior high. Ang junior high is 国中 junior high is 国中。 Yes, 国中 is junior high school. Pag senior high naman, 高中。高中。 Yes, junior high is 国中. Ang senior high is 高中。高中，然后国中，然后高中。 Yes, 国中、高中。Ba't wala na naman? 小学 elementary。 Yes, 小学 elementary. Okay? Okay, ma'am. Okay, let's go to the vocabulary, okay? Okay. Dali, may papasok daw. Wait ha. Ito. Off ko muna yung speaker ko, ma'am. Nagdidikit kasi ako parang hindi maka-istorbo. Okay. Nakikita niyo na? Kita na po. Okay, sige. Let's start. Kita na po, ma'am. Okay. Ano yung she, her, he, o him? Ano yun?
Nawala naman. Nawala na siya. Nawala? Nawala ulit. Opo. Person po. Nawala. Pronoun po. Mga pronoun. Mga noun. Subject. Nawala. Meron? Wala? Wala po. Yun, Meron na po. Meron na po. Okay. Sandali ha. Okay. Ang he, she, ano? Ano siya? Very good. Itong left side is lalaki or unisex. Nawala po. Yes, lalaki or unisex. Pero yung right side, itong right side, hindi yan pwede pang lalaki. Pang babae lang yan, okay? Nawala po yung slide. Nawala yung slide? Bakit nawawala pag buksan ko siya? Okay? Yeah, meron na. Okay na? Meron? Ayan po. Ay, nawala ulit. Nawala ulit. Alam ko na. Ayaw niya whole, ang gagawin ko na lang whole. Kasi nawawala siya. Gagawin ko lahat buo siya as a whole. Meron? Na? Okay. Meron na po. Okay, sige, sorry. Ang he, her, she is? Okay na po. Okay, next. Ano yung no? Who? Ano yung no? Not. Who? Who? Yes, very good. Who? Next. Ano yung student? Person. Student, very good. Yes, student. Second and first tone. Ano yung university? Tashe. Tashe. Very good. 大学. Everybody, 学生. 学生tashe. 学生. 学生. Pag binubuksan ko siya, nawawala. Meron? Okay, ano yung in, on, at? Ano yung at? Zai. Yes, zai. Very good. Zai. Zai, in. 我在图书馆，我在家里，在 in, on, at. Okay, where? 你在 Yes, very good. 哪里 Very good. 哪里 Very good. 哪里 This is tatlo. 哪里 Okay. 哪里 Very good. Next. Ano yung to work or work? Ano yung work? Sampan. What other word? Ano ba? Yes, very good. 工作. Yung narinig natin sa book. 工作. Some is going to work. Okay. Okay, tama. Sampan. Pwede din. Going to work yun. Sampan. Ano yung bank? Inhang. Very good. Inhang. Itong word ng in, pag sineparate mo siyang dalawa, yung left side is gold. Okay? Left is gold. Gold yan. Okay, next, ano yung husband or mister? Yes, very good. Sensor or mister. Mr. Lai. Sensor, Mr. Huang. Pero pag sasabi mo, ito asawa ko. Sensor is my husband. Okay? Sensor. Okay, ano yung computer? Yes, okay. Okay, next. Ano yung company? 工厂 is factory. Yes, very good. 公司. Ang 工厂 is factory.
factory，对对对， company 公司。Okay, next, back to school. 对不起，大家拢学习。读书， Ano yung child? Ano yung child? 小朋友，小朋友，小朋友 is little children. Ano yung 小孩? Ano yung child? 小孩， Yes, 小孩，孩子，孩子。孩子，啊，小孩吗？你啦，对啊，小孩子啊，你孩子。你啦，小孩啊，孩子， Okay, ano yung son?儿子，孙呢？儿子 very good. Ano yung daughter? 女儿，女儿，女儿。女儿，女儿 yes. 好了好了 Next, ano yung child? 孩子，小孩。小 Ano 孩， yung boat? 小孩，都冇 Do, yes, 都一 very 起 good. 都一起吗？ Galing. Do. 都小孩，都小孩，都小孩都哎呀，那 Do 种 is 说， one do. Do. 都哎，老师要教 Do. 会懂答案吗？ Ano yung elementary school? 小学， Yes, very good. 小学。小学，小学 next 小学小学，对， ano yung element ano yung junior high 高中，高大，中学ano yung senior high 高中， 大学 junior high 高中， yes 高中 yes dali ha may papasok wait 谢谢。我的中文课绘画一，人类等我一下， okay elementary 小孩no ano yung high school madaming bata, 小孩，saka yung Elementary school, 小学， high school. 小学 okay ano yung high school junior high School mo. 高中， junior high 高高中中 or 中学ano yung senior high 高中高中， yes 高中ano yung college 大学 yes very good 大学 okay next ano yung graduated 毕业，毕业， yes 毕业了 kasi graduated 毕业了 past tense， yes kasi ang ano natin kanina is sorry graduated pag graduate lang 毕业 pero pag graduated is 毕业 okay 毕业，哦，了解了解。 okay ano yung married 结婚，yes 结婚结婚， ano naman yung divorce 离婚，离婚，离 yes 婚， 离婚very good ano yun结婚离婚ano yung nagsasama lang hindi nag-asawa 住一起，住一起hindi merong 都 flowers 一起，都一起， hindi ano ba 啊，不会讲同另外一居东啊，中同居公东吃，同学的同居东区， alam mo yung G yung G有真有 AR 先有 A 有 A 有同居yung G 同居 is nagkatira sa bahay nagkatira sa同居 live in very good yes live in 同居 okay next 了解了。 Flora， ano yung 他 name 们 yes very good 他们大门，他们 okay next ano yung to 读 study 书，读书，都读书的，读要 ano po ba to study ano ba 看书di ba 念书要学念书 is nag-aaral 念书念年期啊，念书啊，念书，
念书。 Pag itong nien, nilagyan mo ng ho dito sa tabi, sa left side, ibig sabihin, nien. Mahilig mag-sumbat. Salita, Okay? salita. Oo, yes. Itong nien, wala itong ho tabi. Ano siya? Ibig sabihin, nag-aaral siya. Nagbabasa siya ng libro. 老师， Pero pag nilagyan mo siya ng ho dito sa left side, madada siya, dakdak siya ng dakdak. Nien, it's 哦， nien, 年 okay? 数， 念的是念。年数， Khao niên su. 考年 Okay, 数。 may papasok sandali. Mother. 老师， Mother 那 mo 也 yun, 没 yung 有 khao 年 niên. 数pala. Lagi po nagagamit yan sa Taiwan. Ano po? Yung 年数, yung 年数, lagi po nagagamit yan. Nagagamit yan parati sa mga nag-aaral. Yan, shu. 年数. Oh. Papasok sandali lang ha. Oo, mapasok daw sandali. Ay, naano saan yung pag-tip eh. Nawawala eh. 老师辛苦了，谢谢。 Ay naman, nasaan na? Nagala na po. Nawawala eh, ayaw. Yan na. Sandali na. Wait natin. Hindi ko kasi sila makita kung saan. So I think let's stick to that. Tingin. Sana. Nakapasok na sila. Pero ba't ayaw? Hindi ko ma-click. 一个练习杀主导在和母在海达注册所谓的一王两套工程重上革命卫队海军指挥指示川普所建立政府Makita. Hindi ko makita ba? Ah, nakita ko na. Okay na. Hindi ako makapunta doon sa mga. Okay na? Nakapasok na sila. Okay, good. Sorry. 18 na tayo, 19. 也是可以打下国体 Okay. 小岛。 Nasaan na tayo? To study na tayo, di ba? To study. Kita nyo? Yeah. Okay, to Hindi study ko is, makita yun. Nasaan yung screen? Hindi ko mapindas. to study is nian shu. 念书。年数. Okay. Ang to study is nian shu. 念书。 Yes. Okay, next. Okay, next. Ano yun? France? Fako. Fak. Yes, Fako. Fako. Hindi na siya Fako. Dati ang tawag dyan, Fako. Porto. Ngayon, ginawa na siya. Recently, change siya naging Fako. Father to. Fako. Ahí. Siksang na. Fako. Okay, next. Sila Ayan, yung kukuha niya. anong end? Oh, yes, very good. Galing. Or han. Han or ho. Pareho lang siya. Han or ho. Han. Okay, po. Gawa tayo ng sentence. Sandali ha. May papasok ulit. Sorry. Paano siya Wala na. sentence? Han. Okay. Okay. Po. Okay. Not, no. Subject plus po plus negative. Okay. 不是美国人。我不是。Okay. Or sabi niya, ayo. 我不是。我叫。Hindi ako. I'm not Mary or my given names not Mart but Mart. Dapat may 我不是美国人。 Yeah, everybody read. 我不是美国人。我不是美国人。我是菲律宾人。我是菲律宾人。我是杜宾人。我叫 Mary。我叫 Lily。 Yeah, 我不叫 Mary， 我叫 Lily。Yes。我叫 Mia。我叫 Leah。 我叫 Mercy。 Anne。Okay, very good. Okay, next. Let's see. 你是学生吗？Ano to?
1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 3, mano? 我不会这个啦。你是学生吗？你是学生吗？hindi siya student. So, ano siya naman? 我我不是学生。 Yes, very good. 我不是学生. I am not a student. Kasi ang ano natin kanina is po. So, lahat ng answer dito is po, okay? 我不是学生. Okay. 你姓李吗？ Are you Mr. 不 Lee? 是啊，我不是你的。我不姓李。Yeah, everybody read that. 我不是学生。我不是学生， Yes, very good. 我不姓李。我不是你，我不姓is for dog. 不姓李。啊，我不姓李， Yes. Okay, next. 你叫学文吗？ Is your name 学文？ Is your name 学文？ So ang answer is 我ano？我不叫学文。我不叫学文。I am not Mr. or Miss. I am not Miss. I am not 学文。My name is not 学文。Okay? Next. 你是国人吗？ I 我 am 不 not 是， 我我不是Yes， 我不是法国人，我是台湾人。是台湾人，我是菲律宾人。Okay, let's read this one. 我不叫学文，我叫我不 Anne。我呢？学文，我叫好嘞， sarili pangalan. 我叫Annie。我叫 Lily， 对，我叫丽丽，我叫 Sonia、Michelle。Okay, next. 我不是法国人，我是菲律宾人。我不是法国人，不是法国人，我是人。 Very good. Okay, next. 我不是法国人，我是你是台湾人吗？我不是台湾人，应该人。我是 Yes, very good. 我不是台湾人，我是菲律宾人。Very good. 是 Okay, 台湾人。Next. Ngayon, ang second grammar is 在 is nandito. Subject plus 在 plus yung place kung nasaan siya plus verb. Okay? Example, 在电脑，我在 I am in 我在 computer company working. Okay, working is verb. Okay? Wait, meron ba pasok? 我在电脑公司上班。我在电脑公司上班，公司上班。公司上班。公司上班。 Yes， 他在银行工作。我在银行工作，对，我在银行工作。在家里工作。我在家里工作，我在照顾老人。我在顾老人。照顾人。 Okay, everybody make a sentence outside. Okay, that's good. Let's not go. Let's wait. Everybody, ha? Sino pwede? 对，老人家ako ng tao. Bakit hindi na naman nakabukas ang video nyo? Hindi nakikita. Okay. Mary Grace Cariaga, can you make a sentence using 在？我在工作家里。我在家里工作。我在家里工作。我在工作，家里在工作。Mauna ang place bago verb. Okay? 我在家里做。我在家里工作。 Yes, very good. Okay. Andes, give me a sentence with using 在。
在哪里？对，你在哪里 ？Very good. Okay, Lilibet, 是 make a sentence. 我在家里工作，我要顾老人家。对，我在家里工作，顾老人家。Very good. Mayan, Mares. It's okay, 在。我在家里工作，照顾小孩。哦，我在家里工作，照顾小孩。Imelda. 成员可以自由参加，但已经不少例文表才会造成增援，这也让蓝 Imelda. Lilibet. 是 Lilibet. 你好 Yes. ，Yes， Oh, nagsabi ka na kanina. Okay, sino pa? Kasi hindi ko kayo nakikita eh. 28 kasi yung Cecilian. Kasi hindi nakabukas ang ang mga video. Yes Cecilian. Yes po. Okay, make a sentence using 在。我在这里。我在这里，你在做什么？没有。你是我在上课。我在这里照顾阿妈。我在这里照顾阿妈。OK, Maria Victoria. 值得对郑丽文领导贡献的。 Make a sentence using 在。Like 我在台湾啊，我在士林，我在泸州，我在三重。我在照顾阿嬷。Yes, very good. 我在照顾阿嬷。Mahina boses mo, lakasan mo. It's okay. Don't be shy. Okay. Hazel, Lamo, make a sentence using 在。我在家里用吸尘器打扫。哦，我在家里用吸尘器打扫。Very good. Okay. Okay, next, let's see. Let's go to the next. Very good. Everybody can cooperate. Okay, very good. Okay, next. Nakikita nyo? Yes po. Okay, next. Sabi niya, 我在小学工作。我教你在哪里？我在，tingnan mo ah. Sabi niya, subject ko. Subject is person. And then, yung 在 is lalagay nyo sa next. Plus, preposition plus yung first word. Saan ka nagtatrabaho at location and yung verb, yung 工作. Okay? 我在。等一下，我等一下，等公车过来。不好意思，妈妈用现在说，我在厨房吹蛋子。我在厨房怎样？吹蛋子。对 ，Yes, very good. 我在厨房。吹蛋子。Tama ang sentence mo. 我在厨房切东西，对吧？切ano？切瓜吗？洗碗吗？洗盘子。洗盘子 ，Yes, very good. 我在厨房洗盘子 ，very good, 对吧？Sabi niya, place of location and verb. Verb is 洗盘子、洗碗 ，very good. Tama yun. 我在民宿打工，对吗？对，我在泸州 ，Yes, I'm the place and then work 打工 ，Yes, very good. 我在泸州打工 ，Yes, very good. Else? Okay, next. Let's see. 你在哪里工作 ？Okay, 翻那个我工作在电脑公司，帮我拿。他有工作。And then? 我在有工作。
Yes, 我在电脑公司做工，diba? Ako muna, tapos在 kung nasaan, company, and then verb. So is verb, okay? Location and verb. Okay, next. 他在哪里工作? Saan siya nagtatrabaho? Mauna ang他, diba? Siya, verb, the subject. And then yung 在.他在我在办导演公司工作。Yes, tama din yun.我在桃园工作. Ito, ano answer dito? 他在哪里工作? Ano answer? Wala kasing pin-in siya na 在哪里？我在吃 Oo, kasi wala akong pin-in. Sorry. 导演工厂工作，对不对？对，ito, 他在银行工作. Okay. 在银行工作. Next time, nilalagyan ko siya ng pin-in. Sorry. Next time,对. Next time, nilalagyan ko siya ng pin-in. Walang pin-in. Okay, next. 美生在哪里工作? Sabi niya, 美生在哪里工作? Sa elementary school siya nag-aaral, nagtatrabaho. So, paano sabihin? 美生在什么？我在 elementary 的小学我在学工作. Yes, very good. 是 Yes, 美生在小学做读生的小再见。我在小学小学 yes 小学是那个 aral wait 哈。小学是那个 aral 小学工作 next 你哥哥在哪里做 saan nag-aaral kuya mo 我哥哥在电脑我哥哥在在哪里？电脑公司电脑公司工作。 yes 电脑公司工作。我哥哥在办公室上班。yes 我在办公室上也 very good。Ito next 工作你哪里在？我工作在那个地方。你在哪里？工作在地安的地方。Okay, very good. Next, sandali. Bubuksan ko muna yun. Bubuksan ko yung ano, wait. Wait. Tang wait siya. Nakita nyo ba? apa? Hanapin ko yung page. Komputer. Ha? Yo. Nakita hindi. Na mo siya. Oo nga, hindi eh. Dali ako. Zoom out. Wow, na mo siya ulit. Nakita nyo hindi? Sabot daw. Sambut daw. Paano yan? Ito na yung pinakamalaki eh.
Wah, kan butaw ni. Yan ni. Ayan, nakita? Ayan, yes. Yes, book po yan. Yes, Yes, book po yan, sister. klaro na Yes, kita. book po yan. Ayan, nakita? Oh, klaro na po. Sister, yes, book yan. Workbook, page 14, workbook. Yes, book one. Workbook, page 14. Okay? Bumayo na gani. Meron. Tapos yung session page yun, lesson 3 tayo eh. Kita niyo na? Yes po. Okay, number 1. 明文的姐姐在银行工作，tama mali? 明文的姐姐在银行工作 yes or no? Siya, Yes. yes. Tama. Ha? Yes. Meaning, Yes? the sister. Ulitin natin, ha? Okay, ano sabi niya? Ito nasa inang kuso. Mingwan. Mingwon ma? Si Mingwon Gloria. yan kay. Ay, Gloria. Mingwon sa Sino ba? inang kungso. Mingwon is yung lalaki. Gloria is yung babae. So, sinong ate ang nag-aaral, nagtatrabaho sa, sa bank? Chiche. Cheche nino? Ni Mingwon o ni Gloria? Gloria. Yes. Gloria. Yes, so ang answer is tama mali. Mali. Sabi niya, 明文的姐姐在银行工作 yes or no? No. Mali. No. Kaninong cheche yun? Gloria. Yes, Gloria 姐姐在银行工作 Gloria Yes. Chiche. Okay, number 2. Gloria 的姐姐不是学生 tama mali? Tama. Yes, very good. Hindi na student ang ate ni Gloria. Gloria 的姐姐不是学生 very good. Tama. Number 3. Gloria 的姐姐结婚了 tama mali? Gloria. Gloria 的姐姐结婚. Yes, very good. Yes. Tama. Yes, na married na siya kasi meron siyang dalawang anak. Okay. 明文有两个孩子 tama mali? Mali. Mali. Kasi sino meron dalawang anak? Cheche. Gloria. Yung anak ni, kapatid ni? Gloria. Yes, Gloria 的姐姐有两个孩子 Okay, very good. Okay, let's see tone differentiation, ha? Okay, wait. Wait for me, ha? Ubus na ko yung tone. Wait, ha? 什么意思？补充一分字的反义对。老师给打一点吗？好，等一下哈，那个是谢谢。不会。Tone differentiation. Okay, kita? Wow, ha. Yes, Okay na? Okay. Thank you. O, makinig ha. Workbook. 作业本 Lesson 3第3课 Part 2 Tone differentiation 1. Mark the tone. Listen to the recording and place the correct tone marks over the meaning. 1. 在 2. 3. 学 4. 做 5. 小 2. Tone discrimination. Listen to the recording and circle the Ulit ha, ulit natin para maintindihan nyo, okay?
Sandali, para malinaw. Wait, ha? Mute na lang Sarado ko lahat. muna yung mga mic natin, ha? Okay. Yan, malinaw. Okay. Para walang sagabal. Okay, start. Naririnig nyo? I think so. Workbook. 作业本 Lesson 3第3课 Part 2 Tone Differentiation 1. Mark the tone. Listen to the recording and place the correct tone marks over the pinyin. 1. 在 2. 中 3. 学 4. 做 5. 小 2. Tone discrimination. Listen to the recording and circle the syllable you hear. 1. 2. Now. 学 4. 生 Ulit natin. 在 Listen to the recording and place the 2. Tone discrimination. Listen to the recording and circle the syllable you hear. 1. 2. Now. 3. 学 4. 先 5. 生 Okay. Naririnig niyo ako? Opo. Okay, let's see. Pakinig po. Okay, ulit, saan na ha? Gulo. Okay, ano answer sa number 1? Fourth tone. Fourth tone, yes, Chai. Very good, fourth tone. Number 2? Tone. To, First tone. ha? First tone. Yes, tone. first tone. To, number 3? 学 Second tone. 学 First, second, Second tone. fourth tone. Four. Third tone. Second Ano ba tone. yun yung Pag first tone, 学 share? Pag second tone, 学 Share. Pag third tone, 学 Fourth tone, 学 So, Third tone. ano Third siya? tone. Third. Yes, third tone. Third. Number 4? First tone. Fourth tone. Second tone. Anong fourth tone? Paano basahin? To. Ang fourth tone ay cho. Fourth tone. Cho. So, To. saan siya? Cho the first tone, ma'am. So. Kung cho. Cho. Kung cho. Dali ha. Ano ba sabi din? 作业本 First tone. Part 2 Tone differentiate correct tone marks over the pinyin. Pakinggan niya ulit ha. 1. 在 Tama na tayo sa Chai, di ba? 2, to. 都 Tama na rin tayo. 3. 学 学 Tama na rin. 4. 做 Okay, 做. So, ano? First, second, third, fourth. 做. Fourth. Yes, fourth. Okay, number 5 is 小 Xiao. Third. Yes, Second. very good. Third. Okay, number 1. Third. Ang sabi niya, Ma'am. left or right? Kong. kong Left. First Left. tone. Very good. First tone. Kong. Pag sinabi niyang right is kong.
Kung. Number 2. Sabi niyan, ano? Right side. Now. Left or right? Left. Left side. Very good. Now. Pag sa right side, now. Okay, now. Number 3. 学 Right. Very good. Right. Number 4. 见 先 First tone. Ano dyan? First tone. Yes, first tone. So, tama. Very good. Nasa right. Number 5. Seng. Seng. First tone. Yes, left or right? Second tone. Nasa right. Yes, very good. Nasa right. Very good. Fourth tone. Ano? First tone. Sen. Okay? First tone. Okay. Ito. Number 1, sabi niya, ito number ha, rearrange the following words. Sabi niya, 姐姐我结婚了. Paano sabihin, paano i-arrange? 姐姐我结婚了. So, ano? 我姐姐结婚了。 Very good. 我姐姐结婚了. Ang ate ko ay, yes, BAC. Very good. Number 2. Number 2, ang word letter A is 毕业了. B is 大学. C is 他. 他 Paano sabihin? CBA 了。 Yes, very good. CBA. 他大学毕业了. 他大学毕业了. Very good. Next. 有他们吗？孩子。有他们他们有他们BABC. Very good. Yes. BABC. 是吗？他们有孩子吗 ？Okay, very good. 答嘛 Next. 来，一点不要这样子的。姐姐，我银行在工作。姐姐，我银行。我姐姐在银行工作。Yes, very good. 我姐姐在银行工作。Very good. 银行工作。 Next. 孩子都小学2个念书在。小孩 muna A, 小孩 number 2 都 letter C 小学 letter D 2个 letter E 念书 letter F is 在 B 2个 Yes, 2个 Yes, 小孩 no 少年都在2个小孩都在小学念书 Very good 2个小孩在小学念书 Okay, next. Okay, let's see ha. Paano natin siya ito, number 1. 你姐姐是学生吗 Letter 1. Number 1. 你姐姐是学生吗？我姐姐她不是呢。B, yes, 她不是学生 She is not a student. 你姐姐在哪里工作？Saan na nagtatrabaho daw? Ang ate niya? Saan? 银行 Yes, ang letter A is 银行工作。在银行工作。工作。他们有孩子吗？Meron ba silang anak? 还有2个 Yes, 他们有2个孩子。Very good. Next, 他先生在哪里工作？是那个trabaho ang asawa niya? 工作
在公主电脑， Yes, very good. 他先生在电脑公司工作 ，very good. Next，你姐姐大学毕业了吗？Yes，我姐姐毕业了，very good. 我姐姐毕业了。Okay, let's see. English to, my older sister works at the bank. Let's translate it into Mandarin. Paano siya ma-translate? 我我的姐姐在银行工作，我姐姐在银行工作。我的姐姐工作 Yes, yes, 在 very good. 银行。 So, 我姐姐在银行工作. Ang tandaan natin, mauna ang place bago ang verb. Okay? Mauna ang Place. place bago verb. Okay? So, kaya kanina dito, di ba? Ayun. Wait. 你要不要去？ Ito. Diba? Maunang subject, preposition, plus yung place, plus yung verb. Okay? 我在电脑师工作. Ang 工作 is verb. So, nasa likod siya. Okay? 我在台湾工作. 我在家里工作. 照顾我在家里 ano ginagawa? 老人. 照顾 is verb. Subject 我在 ulit. 家里 Okay? 照顾 Get nyo ba? Maunang place of work, place, location, bago yung verb. Okay, next. Is your older sister a student? 不是 Paano translate in Chinese? As a Mandarin. 你姐姐是ano? 学生吗？对吧？学生 is student. 公社工作吗？带了学生。打了牛排子吗？姐姐是学生吗 ？Student 没有 Okay, next. They have children. Translate. They have children. 他们有孩子吗？他们有小孩吗 ？Okay. They have two children and one daughter. Ano, translate siya? 他们有两个孩子，一个女儿，她一个儿子，一个女儿。Yeah, yes, 他们有两个小孩，一个儿子，一个女儿。不对，他们有两个孩子，他们有两个孩子，一个女儿。Very good. Okay, let's see. Right. Ha is you or siya. Okay? Ilan stroke? Huwag na yan. Okay, self-study na lang yan dito. Dali, hanapin ko pa yun. Wala. Wait ha. Hanapin ko dito yung book. Nasaan yung book? Wait. May kasi na maingay na. Maingay ba? Patay natin. Yan. Hindi na maingay. Okay. Ayaw mag-open. Asan na? Ayaw mag-open.
Okay, ayaw mag-open. Wait, asan na siya? 第一次音档作业课本。Dali, open ko muna tong book. Page, ano ba yun? 24 yata. Sandali, hindi pa lumalabas. Wait. Waity. Lesson 2. Nasa lesson. Okay, lesson 3. Full version. Tapos, okay. Ito yung book, okay? Pareho lang, ano. Yan. Nakikita niyo ba yung book? Nakikita niyo yung book? Okay. Okay. Teacher, saan po yan? Sa Sa book workbook to, po o sa dun book na sa to, book. pinag-ambit? Book lesson 3, Ano bang page, page? page 32. Okay po. Okay, nandito, tignan mo ha, dito sa book na to, meron siyang ping-in. Nakita nyo? 他们都是台湾人. Yung nakita nyo? They are both or all Taiwanese. Okay, let's read this one. Diba? Gagawa na lang ako ng PPT ulit next time, next session natin na ito mga to, merong ping-in para mas mababasa nyo, okay? Okay, Thank you po. Okay, number 3. 他们都是台湾人. Okay, let's read. 他们都是台湾人. 他们们都是台湾人。 Yes. 我先生和我都是银行工作. 我先我生先生和我在银行工作。 我 Yes, 先 very 生 good. Number 3 and number 2. 他们都不姓王. 他们他们都不姓王. 他们都不姓王。 Very good. 明文和小珍都不是美国人. 明文和小珍都不是美国人。他们都不在银行工作. 他们都不在银行工作。 Yes, very good. Okay. 工作。 Kasi wala na siyang pin-in. Hanap ako na may pin-in. Puro. Dali, may papasok daw. Wait na. To. O, ito na lang gawin natin, ha? Mark the tone. Okay.
Intang. Pinyin phonetic system. Initials. Pinyin phonetic system. Initials. Finals. Part 1. Tones. The 4 tones. 1. Read the following syllables. Now it's your turn. Sabay tayo.
mark the tone you hear. Ke, he, Ke, hai, Hai, fang, hai, wo. hie, 3. ko. Recognizing tone. ulit natin. Ku, ko, wo, ko. 3. Recognizing tone. Minsan na. Hai, Wo. Wala po yung slide. Sandali, kasi may papasok, hindi ko mag-click. wo. Sorry. Wo. Okay, second. 2. Please mark the tone you hear. Ke, Ke. hai, Hai, fang, fang, wo. Wo. 3. Recognize. Gets nyo? O ulit. Ulit po. Ulit. Okay. one more po. Ko, Hindi ko gaanong naririnig kasi maingay. Paano? Sandali Taas ha. nga po natin ulit. Okay, ulit natin ha. Yan, pinatay ko na lahat. Two. Please mark the tone you hear. Ke, Ke. he, Ke. ge, Ke. hai, fang, wo, guo. Ko. 3. Recognizing. Okay. Ngayon is recognizing, okay? Let's see. Pinakamalaki na to. Hindi na pwedeng malaki. Okay. 435. Okay. Tones. Please circle the syllable you hear. 买 Ay. 火 风 Fang. 朵 改 爱 哭 Ku. Part 2. 歌 3. Recognizing tones. Please circle the syllable you hear. 买 火 方 Pang. 朵 改 爱 Pai. 哭 Ku. Part 2. Okay. Part 2. Recognizing sounds. 1. Recognizing initial sounds. Please circle the syllable you hear. Ke, ge, hu, guo, fang, du, gang, ha. Please circle the syllable you hear. Ke, ge, hu,
当卡 2. Recognizing final sounds. Please circle the syllable you hear. 盖、爱、沃、美、凹、赖、活、户、盖、爱、沃、美、凹、赖、活、户。 Okay. Let's pakinggan natin, answer na natin, ha? Pinyin phonetic system. Initials. Hindi ito. Wait. Saan na ito? Hi. 4. Malapit. Here. Ke. Ano siya? Ke. Anong sound siya? First, second, or third, or fourth? Narinig ba ako? Third. Ke. Ano? Third tone. Third tone. Okay. Next. Ke. Ke. Okay. Next. First tone. First tone. Ke. Last tone. Sandali, ha? First tone. Sandali, ha? Wen, 你好。项羽，你好了吗？啊？然后呢？你现在要回来了？也可以啦，好啦。等一下，我现在在上工啊。Sandali ha, may anak ko. 你说什么？ Okay, ano yun? Next. First tone. First tone. Oh, yes, first tone. Next. Hi. 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 Third tone. Yes, very good. Hi. Next. Hi. Next. Hang. Third Hang. tone. Hang. Third tone. Yes. Hang. Next. Third tone. Hang. Third. Next. 我 Third tone. Third Yes, tone. 我 third tone. 过 is Fourth tone. fourth tone. Yes, very good. Sabi sa akin kung left or right, ha? Okay. Recognizing tones. Please circle the syllable you hear. My. Left or right? Left. My. Yes, very good. Left, my. Next. 我 Left or right? 我 Left. Left, yes, very good. Number 3. 帮 Bang.
Right. Yes, very good. Fang, first tone. Fang. ฟัง Tuo. first tone Left or first right? tone I didn't select left, Left. Very good. Tuo. How? left Hang. left, right right Right. Yes, very good. Hang. Next. right Gai. left left Left. Yes, very good. Gai. Next. Hi. Hi. left left Left. left Left. Very good. Hi. Next. Ku. right, right right Right. Yes. Ku is right. Okay. Next. Sabi sa akin left or right, ha? Part 2. Recognizing sounds. 1. Recognizing initial sounds. Please circle the syllable you hear. Left or right? right Right. Right. If pag siya left is, her yes, very good. Her. oh, He is her. Ang Ke is ke. Very good. Next. Ko. Ke. Ko. Ke. Left or right? left left good Left. good left, Ke. Yes. The left. Pag left nasa right is, ke ke. Yes, very good. Pag ke is right. Pag left is ke. Ke. Okay. Okay. Next. Who? Left or right? left 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 Very good. Who left? Next. Guo. left left left, Left. Pag right? to, to Yes, tuo. Very good. Next. to Hang. left right Right. Right. Hang is right. Pag left is? right hang, Pag left is? hang Hang. Yes, it's hang. hang hang Hang. Hang. Okay, next. oh, Tuo. Tuo. Tuo is? left left, left, Left. Right. ko, Yes. Guo. Very good. Guo. Next. Hang. Kang. Hang. left Left. Pag right? gang gang Kang. Yes, very good. Next. Ka. Ha. Ka. left left Left. Pag right? right left Ta. Ha. Very good. Natututo ko sa inyo. Okay, very good. Okay, next. Natutunan din po. Ako din. Next. Ako left or right, ha? nalilito ko 2. Recognizing final sounds. down tone Please circle the syllable you hear. Gai. Gai. left Left. Pag Left. right? left, Ko. ko, Guo. Very good. Guo. Next. Tai. Hai. left left Pag right? left To. Guo. Yes, very good. Wo. Guo. left left left, Pag right? Ko. Guo. Yes, very good. Next. Mai. May. may, right right, May. Right. Pag sa left? my, Yes, very Mai. good. Mai. Còn May. So this is answer is right. Okay, next. How. 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 left left, Left. left, Pag right? ha, Ha. Yes. Next. Lay. Lai. lai, Left or right? right Right. Pag left? lay, left lay, Lay. Yes. lay, Lay. Lay. Yes. Next. Huo. Wo. left right right, Yes. Meron O. So, huo is right. Pag left?
Ho. Who? Who. Pero dito, second tone, who. Second Who? tone, who. Okay, next. Who. Left. Who. Left. Left or right? Left. Yes, correct, right? Right. Who? Who. Who. Fourth tone. Who is fourth tone. Ho. Who. Ho. Gagaling. Okay. Natapos din natin ang lesson 3. Pero mas okay today kasi marami tayong practice, no? Ano sinasabi niyo yung left and right? Yan pala yung Kailan po pala ito na-start? Kala ko sa April 1 po. Ngayon lang, ma'am. Kala ko sa April 1 pa po. Ngayon lang po ako nag-join. It's okay. Ilalagay ko itong kasi may isang student nagsabi sa akin, i-record ko daw, lagay ko sa YouTube. Ginawa niya ako ng YouTube, nilalagay ko lang sa YouTube, panoorin niyo na lang, ha? Okay, ma'am. Permanent link na po ito. Nakasubscribe na, ma'am. Po? Permanent link Nakasubscribe na na po. ito. Yes, permanent link yan. Permanent link. Every Friday, okay? Oh, ang galing. Marcelita, thank you. O yan. O, di ba? Nag-aaral. Thank you. Tsaka si Lovely, meron din. May book din. Okay? Si Sonia, meron din. Okay? Yung mga gusto magbili, okay, mag-order, bibilisan ko kayo. Tapos i-order ko kayo. Kasi sisend ko sa inyo by 7-Eleven. Kunin nyo, ha? Kano po, ma'am? May balance pa ako na. Sa Chien. 2,000. Ang book is 250, ang workbook is 100. So sa isang set may 350 yon. 350. Bukuan muna bilhin nyo. Okay? Hello, Pero kung Bill. gusto nyo, saka ako mag-order. Kasi ayoko mag-stambak ng bahay kasi madaming gamit na ako Next month sa ako nito. bahay. Okay? Buksan nyo video nyo, ay yung camera nyo, mag-picture tayo. Buti pa si Sonia, si Lovely, si Mercedita, Mary Grace nakikita ko. Ayan. Nagbukas na si Maria, Victoria, Cecilian. Sino pa yung iba? Pakibukas. Hi, Marlene. Okay. Mag-video kayo, mag-sure kayo ha. 4, 1, 2, 3. Smile. Pag may iba ayaw magpa-picture. Shy. Smile. Smile picture naman. Open your camera. Okay, again ha. Okay. Hindi ba mag-picture din ha? Ano tayo? 1, 2, 3. Smile. Okay, see you next Sunday, okay? Sunday? LG, mag-start na sila ng Friday. okay? Next Friday po. Oo, next Friday ulit. Okay? Okay. Okay, sir. Thank you po. Thank you, ma'am. Bye-bye. Thank Yung you. ma'am nakakinilang din daw. Bye. Sobrang aga kasi. Ay. Ay. Baba mga klase. Ay.哦，对，我还在上线，我等一下打给你，我再叫好，我在上线。对，拍谁拍谁，好，谢谢，好，拜拜。Hinahanap kita. 4月7号。